햇살이 너무 좋았어 그냥 모두. Hi guys, manang naya tamong Lake Kratung. Kratung. Lake Loy. Lake Kratung. Kratung. Lake Kratung. Loy Kratung. Lake Kratung. Guys, ang kalago, payapa. Sisipot ko kasi eh. Yan o. Isa ko sana pa-picture kaso malaray makay ko. Balamangal bag ko eh. Masakit ko eh. Ang kalago kayo ni Nandin, minta kami keng hotel ng papa ko. Nilabas kami. So, nang tamo munta pa ng Tanambo. Mga bandang 7 niya pa ka, no? Kahit alas 6 pa yata. Alawan niya yung kain eh. Sure ka kayo. Oh. Can I take a video? Thanks. Ito yung mga bulaklak na ipapalutang nila mamaya dun sa dagat. Sa ano ko, nasa 100 yata yan, isang ganun, isang bilog. Ganda, diba? Para sa akin, pricey siya sa 100 baht. Pero tingnan mo naman paano nila ginagawa. Mahirap din, pero pwede na siguro. Pupuntahan ko na ulit sila papa. Lilipat kami dyan kasi wala masyadong tao. Puro ano lang. Doon sa paglilipatan namin, sobrang ganda. Hi guys! Malapit na mag-start. Maya-maya, gumagawa na sila ng mga flower. Ipapalutang dyan sa may ano, sa may dagat. Ano ba, pag pinalutang siya, anong, parang mag-wish sila, ganun? Oo. Oh. Parang kumbaga yun yung undas. Ah, sa kanila. Oo. Walang sementeryo dito? Wala. Oh. Cremation dito. Meron sementeryo para sa mga Muslims, gano'n. Temple. Kasi yung Muslim bawal mag-cremate. Oo, tama. Sa mga Buddha naman, cremation. Ah. Yes. Mangalbag ko araw. Everyday naman. Uy, ngayon lang yan. Ang ganda ng eyelash ko, no? Kinlose-up mo pa. Ay, no? Eyelash mo 3 piraso, iwahiwalay pa. Eh, ganyan talaga yan. Okay guys, balik tayo mamaya. Wait natin yung ano. Hi mga ka-check-in. So yun, lumipat kami ng pwesto kasi wala masyadong tao dun. Tsaka dito talaga yung anuhan ng mga bulaklak. Iba-voice over ko na lang. O, tingnan niya si Zia tulog. Mag-guys tuloy siya guys. Diba sabi ko sa dagat sila magpapalutang ng bulaklak? Hindi pala. Gumawa sila ng parang pool ba? Para dyan na lang sila magpalutang. Ah, okay. Para iwas kalat din sa may dagat, syempre. Ganyan daw yung tradisyon nila pag sa ano, sa undas. Hindi tulad sa may sa atin, 'di ba? Kailangan natin puntahan yung mga mahal natin sa buhay. Ay, may basa yung chinelas ko. Talo di papa ko. Wait, anam ko gaguti ko na nung gawan tamo. Siyempre tuloy-tuloy tamo mo kayong papag voice over. Sabihan ta na, gangyari kay antin dyan eh. Aray. Pupunta sana ako dun sa may dulo para makita ko yung mga sumasayaw kasi hindi na nakakataman. Nakamunta ka rin. Koto, malakman ko ka rin tatang ko. Ay? Oo, te. Ano yata, 2 years sata kami dito. Dito muna ako yaano ni Papa, pasaway daw. Makakitso na rin, darakal na rin maglagi. Poto kanyan mga bandang 7 or to 8. Cut muna siguro yan. Mandakal tao guys, pag picture-picture lang pa kasi. Ay, Papa ko. Ang ganda ng anak ko, no? Eh, syempre, na po ba siya magmamana kung di sa akin? Syempre, ako na to. Laki nun, no?
Balo yung retang kaya, retang papel na susulag po. Kaso lang kami kasing video ka rin may nagkat ko kasi agad minuli. Mara ko pakiramdam. Ito, halimiyabid dyan. Ay! Bumalik. Ano sa ate flight? See? Nandito po ako, Ate Glide. I'm with Jamaica. Ayan o. Kala daw niya umuwi ka. Hindi. Regional pantundang pogi Ken. วันนี้ค่ะในส่วน Atin ของ Kenny halos การ na จัด puti งาน lo. วันนี้วัน Mix na yata Kenny พ eh. ศส่งของแก่มุกเกียรติทุกท่าน Arimirak sukilwal. เป็นในส่วนของ Nalaki ang tinatang ko. วันนี้ได้แก่เป็นประธานเป็นที่เปิดนะคะ Milwal Kingalte. ค่ะมีต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองนะคะที่มาในพิธีเปิดในวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะในส่วนหัวหน้าส่วนราชการค่ะ แล้วก็วันนี้แล้วก็เราก็ยังมีในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตนะคะ วันนี้ชอบเรียกชื่อสั้นๆว่าสสแซม ชื่อสั้นๆค่ะ แล้ววันนี้ค่ะดิฉันจินตนามิ่งช่วยประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตองรับหน้าที่พิธีกรในช่วงนี้เปิดค่ะสวัสดีค่ะ Malang สวัส na ดีอย่าง si เป็น ate. ทางการข Ay! อบคุณสำหรับเสียงปรบมือ Mabang na siya. Ay, nina niya. แล้ววันนี้นะคะในส่วนของเวทีค่ะ เรามีมโหรสพ